yours. Okay. Well, as I said before, I'm Wu, and I am an alcoholic. And I want to thank you for the opportunity to be of service in Alcoholics Anonymous. This is what keeps me sober, being in the midst of AA, not just around it. You know, my sobriety date is January 2nd of 1983. I don't say that to impress anybody, just to let you know where I'm coming from. I first got introduced to AA at a very young age. I was 21, but I started qualifying for it much earlier than that. I started qualifying for it around age 10. The amount I drank and how often I drank really wasn't very important. It was just something that it started on occasion, but as soon as I got a taste for it, I wanted more. And I would have drank more than I did, except I had limited access. You know, but what was most important to me is how I felt inside. It's how I felt inside. I always felt different. I always felt apart from, not a part of. The probably the first time I remember drinking was I grew up on a farm, and we would be baling hay to feed livestock. And on those hot summer days, Dad might have Mom go pick up a gallon of draft beer, and we'd be allowed to have some. And I really thought that was manly, just really some. But I did have limited access. But through my teen years, as I had more access, I drank more often. And a wonderful thing happened. When I drank, I felt more grown up. I felt more like I was a man, that I was doing the kind of things that adult men do. Go ahead. You can translate. Thank you. సో ఆయన పేరు ఊ అండి. ఆయన సొబ్రైటీ తేదీ వచ్చి జనవరి 7, 1983. సో అదేదో నేను గొప్ప చెప్పుకోవడానికి చెప్పట్లేదు. బేసిక్ గా నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాను అని మీకు తెలియజేయడానికి చెప్తున్నాను. నేను త్రాగుడు అన్నది నేను చాలా త్రాగాను. కాకపోతే నేను దాంట్లో ఒక భాగంగా ఉండడానికి తాగాను తప్ప ఒక త్రాగుడు వేరు నేను వేరు కింద కాదు, అలా తాగలేదు. నేను త్రాగుడు మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా నాకు అది ఇచ్చే ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నచ్చేది నాకు. సో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి తాగింది కూడా ఆ తాగుడు యొక్క ఫీలింగ్ నచ్చి నేను తాగాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So I could drink on, a little bit, very occasionally as a adolescent. In my middle teen years, my drinking became a weekend type of thing, and it was pretty much every weekend. But the amounts I was drinking on weekends was increasing. By the time I got into high school, I was definitely drinking more. By my junior year, I had started to do some drugs in addition to my drinking, because in all candor, they were more readily accessible during the week than the alcohol was for me. And by the time I got to my senior year, it was directly impacting my academics.
But the worst part of the whole thing was I never felt like I fit in with anybody. I never felt a part of anything. And when I would drink, I felt invincible. I felt like I was Iron Man. It was like, you can't hurt me. And look at what a man I am. I can drink more than you. I can drink faster than you. And it was just progressing at an alarming rate. I graduated school, high school, went to college, and 18 months in, I was spending more time in my girlfriend's dorm room partying than I was in going to classes. Now, it's interesting how much we can lie to ourselves, because at the time I thought I was carrying a very high GPA. I was almost failing, it turns out, when I look back years later. If you want to translate, go ahead, Karthik. Sure. సో ఈయన ఏంటంటే ఎప్పుడు తాగినా ఇందాక తాగుడికి భాగం అన్నాను, కానీ ఎవరితోటి కలవలేకపోయారండి. ఈయన చిన్నప్పుడు ఎవరితోటి కలవలేకపోయేవారు. ముందు ఏంటంటే ఉత్తి శని ఆదివారాలు తాగేవారు, వీకెండ్. మధ్యలోనేమో వేరే మానక ద్రవ్యాలు తీసుకునేవారు, ఎందుకంటే తాగుడు అంత తొందరగా దొరికేది కదా ఆయన వయసుకి సంబంధించి. దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఈయన కాలేజీలోకి కొంచెం ఎదిగాక బాగా తాగుడు ఎక్కువైంది. తాగుడు ఎక్కువయ్యి ఈయన తాగుతూ ఉన్నా సరే ఈయనకి ఏంటంటే, నేనేమి నా జీవితాన్ని ఏమి నాశనం చేసుకోవట్లేదు, నాకు మంచి మార్కులే వస్తున్నాయన్న భ్రమలో ఉండేవారు. ఆ భ్రమ నుంచి ఈయనకి బయటపడడానికి ఏంటంటే అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈయన యాక్చువల్లీ అక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు క్లాసుల్లో ఫెయిల్ అవుతున్నా ఈయన ఏమనుకునేవాడు అంటే, నేను బాగానే చేస్తున్నాను, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. సో అదే ఎక్కువ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఎక్కువసేపు పార్టీ అది చేసుకుంటాం. Thank you. So I went ahead and I decided that college for me was not for me at that time. And I left school and went to work full time. And at this point, I was drinking on a daily basis. And it's interesting. I would get up in the morning, I would go to work, I would come home and I would drink. And then it progressed further than that, to where I would take speed in the morning to help myself get up so that I could go to work. And my work allowed me to drink while I was working. And then I would come home and drink. And it got to where I was drinking for the sole purpose of blacking out at the end of each evening. Go ahead, Karthik. సో ఈయన ఎలా ఉండేదంటే, తాగుడు పొద్దున్నే లేచి ఒక మానక ద్రవ్యం తీసుకునేవారు, ఎందుకంటే లెగడానికి ఉపయోగపడేది అది. దాన్ని స్పీడ్ అంటారు. అది తీసుకుని లెగిసి ఉద్యోగానికి వెళ్ళేవారు. లెగిసి ఉద్యోగానికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఉద్యోగం అయిపోగానే ఇంటికి వచ్చి తాగేవారు. ఆయన చేసే ఉద్యోగం కూడా ఎలాంటిదంటే, అక్కడ కూడా ఉద్యోగంలో కూడా తాగొచ్చు. సో ప్రతిరోజు కూడా బ్లాక్అవుట్ అయ్యేలాగా. బ్లాక్అవుట్ అంటే ఏంటండి, మనం తాగినప్పుడు చేసి గుర్తుండవు నెక్స్ట్ డేకి. అలా ఆల్మోస్ట్ ఈయనకి బ్లాక్అవుట్ ప్రతిరోజు అయ్యేలాగా తాగేవారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Now, at this point, I was about 21. I had to go to a meeting in another part of the town that I grew up in, or I lived in. And it was about 10 miles away from my home. So about 16 kilometers. And I go to this meeting, and I got to talking to somebody in the parking lot where this meeting was held. And he got to talking and I got to bragging. And as he was talking, I was talking about my drinking and drugging prowess.
and he invited me to go get a bite to eat after our meeting was done, and I agreed to do so. Go ahead, Karthik. You can go more than that if you wish to. Okay. సో ఏంటంటే ఈయన మామూలుగా ఇలా 21 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఏదో ఒక చోట ఒకళ్ళు కలవడానికి వెళ్ళారనమాట మీటింగ్ ఉంటే, ఒక 16 కిలోమీటర్లు ఎంత ఉంటుంది. వెళ్ళి కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన పార్కింగ్ లాట్ లో పార్కింగ్ చోట ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన ఏదో మాటలు చెప్తూ ఉండేవాడు. ఈయన మటుకు గొప్పలు చెప్పుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. ఆయన ఉండి మాట్లాడుతాడు, ఈయన గొప్పలు కొడతాడు. సో అదంతా విన్నాడు. అదే ఈ డ్రగ్ ఇలా ఎన్ని చేస్తాను, మందు ఇలా తాగుతాను, ఇదంతా ఈ గొప్పలు ఎన్ని చెప్పుకుంటుంటే, సరే అయితే మీటింగ్ అయ్యాక ఏమన్నా తిన్నాము వస్తావా అని అడిగాడు. మీటింగ్ అయ్యాక ఏమన్నా తిన్నాము వస్తావా అని అడిగితే సరే అయితే మేము సరే అన్నాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది చెప్తాడు. ప్లీజ్ గో. Okay, this guy's name was RC, and he suggested that we go down the street to this restaurant that was part of a local restaurant chain. And for some reason, I didn't drive. We took his car. And so I jumped in his car and he drove right past the restaurant. And I said, well, you just missed the place. He goes, oh no, I need to stop by the club. And I thought, the club? Oh, I like the sound of that. Let's go to the club. And he drove down the road for a few minutes, and he pulled up in front of this building that I drove past every single day on my way to work. And it was a 3-story, very impressive building that I always saw motorcycles parked out in front of it and people hanging out on the front porch, and they always had a plastic cup in their hand and they were smoking, and there were pretty girls. And I'd always thought, that looks like a private club. That looks like a place that I want to get into. I'll bet you they have some great parties there. And we pulled up in front of the club. And as we go walking up the front steps, as we open the double doors, he goes, the bar's in the back. And I thought, I'm heading to the bar. And as I go heading down towards the bar, suddenly the door to the bar closed. And he goes, they're going to have a meeting. Well, this won't take long. And he sits me down on the front row where this meeting's going to be held. And this woman stood up and she said, hi, my name is Alice, and I'm an alcoholic. And I look up and this woman is standing at this podium, and behind her, it says the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And she started talking, and I thought, what in the hell am I doing here? How did I get here? What is this Alcoholics Anonymous? You see, for years I had known there was something wrong with me. I just didn't know what it was. I knew I wasn't quite the same as most normal people. And this gal started to tell her story. Go ahead, Karthik. సో అదే కొంచెం ఏదైనా తిందాం అన్నాడు కదా మీటింగ్. అదే మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాక సరే ఇక్కడికి వెళ్దాం అన్నాడు అని చెప్పి బిల్డింగ్ కి తీసుకెళ్ళాడు. 4 అంతస్తుల మేడ. ఈయన ఎప్పుడు వర్క్ వెళ్తూ ఆ బిల్డింగ్ అని చూసేవాడు. ఆ బయట ఏమో మోటార్ సైకిల్ అయ్యి ఉండి, మంచి మంచి అందమైన అమ్మాయిలు ఉండి, అందరూ కప్పుల్లో ఏదో తాగుతూ లేకపోతే ఏదో కాల్చుకుంటూ సిగరెట్లు అయ్యి ఉండేవారు. ఉంటే ఇదేదో బాగుందిరా అనుకునేవాడు అండి. వెళ్ళి చూస్తున్నది ఏదో బాగుంది, ఇక్కడ ఏదో మంచి పార్టీ జరుగుతూ ఉంటుందేమో. ఆ బిల్డింగ్ లోకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఓహో, ఈ బిల్డింగ్ లోకి తీసుకెళ్ళడం జరిగితే ఇదేదో బాగానే ఉంది, అయితే మంచి జాటిగా వచ్చాడు, అమ్మాయిలు అది బాగున్నారు అనుకుని ఏం చేశాడు, సరే బార్ ఎక్కడ ఉందంటే వెనకాల ఉంది బార్ అన్నారట. వెనకాల ఉంది బార్ అంటే లోపలికి వెళ్ళేసరికి తలుపులు, అంటే బేసిక్ గా బార్ లేదు అక్కడ, బార్ తలుపులు మూసేసినట్టు ఉండింది. సరే అయితే ఒక నిమిషం ఉండు, మనం మీటింగ్ చేసుకుందాం అని ఈయన తీసుకొచ్చిన ఆయన కూర్చోబెట్టాడంట ఫ్రంట్ రోలో. అది ఎందుకే ఆల్కహాలిక్ అనానమస్ మీటింగ్. అది కూడా ఈయన ముందు పోడియం మీద ఒక అమ్మాయి ఎక్కి చెప్తుంది, నేను తాగుబోతుని, వెనకాలేమో స్టెప్స్ ఉన్నాయి,
12 సోపానాలు, ఆల్కాలిక్స్ అనానమస్ అని రాసి ఉంది. ఇదేంట్రా బాబు, నేను ఎక్కడికి వచ్చాను, ఇది ఎక్కడ కూడా ఆల్కాలిక్స్ అనానమస్ ఏంటి, నాకు ఎప్పుడు నాకు తెలుసు, నాకేదో తేడా అని చెప్పి నేను లోపల గతి ఏం తేడా నాకు తెలీదు, అలా ఆల్కాలిక్స్ అనానమస్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు సరిగ్గా. సో నేను ఇక్కడికి నా ఫస్ట్ మీటింగ్ ఇలా వచ్చి పడ్డాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So this gal starts telling her story, and I'm sitting there, and she'd say something, I'd go, oh, that's crazy. And then she'd say something else, I'd go, oh, I've done that. And then she says something else, that's nuts. Oh, me too. It was back and forth and back and forth. It was like a tennis match in my own head. Yeah, I've done that. Oh, that's insane. Yep, me too. No, that's crazy. And they got to the end of the meeting, and they all stood up, and people on either side grabbed my hands, and they said a closing prayer. And I turned and I headed for the front door. And as I'm going down the steps, I'm all upset. And I'm thinking, by golly, and just as I came off the bottom step and I stepped on the grass, it suddenly hit me. Oh my goodness, my car's up in Dillonvale. It's 10 miles away. I couldn't believe it. And I was just standing there for a moment, and this guy, RC, who had brought me to this meeting, walked out. And he handed me a pamphlet. It was entitled "Is AA for You?" I don't remember exactly how many questions it had back then. This was in 1980. Or 81. And I think it had 12 or so, maybe 15 questions. But I do remember I tried to answer them honestly, and asked me questions like, have you ever lost your home because of AA or because you're drinking? Well, no, I'd never owned a house. Well, do you drink in the mornings? Well, yeah, but I work at night. So therefore it's like everybody else's evening. I can justify that. But the bottom line was I answered 2/3 of them yes. And I thought, I'm good, I'm golden. Everybody knows you got to have a 70 to pass a test, and that's only 2/3. Therefore, no problem. And it read at the bottom, it said, if you answered yes to 2 or more of these, you may have a problem with alcohol. If you answered yes to 3 or more of these, you may be an alcoholic. And I turned to this guy and I said, RC, are you saying I'm a drunk? Now, remember, I'd already known that there was something wrong with me. And he said something that just, it's what killed me. He said, I don't know. Only you can answer that. Why don't you come to a few meetings and decide for yourself? Well, remember, I told you I drove past this building every day as I went to work and came home. I had to drive past this place every day, or else I had to take a real long way around and take a much longer route. And so I got in the habit of stopping by there at the end of the day, and I'd walk in and I'd get a cup of coffee and I'd sit down and I'd open my briefcase and I'd take my newspaper out and I would read for a few minutes. And then 10 or 15 minutes before the meeting was due to start, I would put my newspaper back in my briefcase and I would throw my coffee cup away and I would leave. You see, I heard a phrase that I really liked. It was, I work my own program. And my AA program did not require a sponsor, attending meetings, reading the big book, much less working the steps. It also didn't require staying sober because I was unable to stay clean and sober. Karthik, go ahead. సో మీటింగ్ అమ్మాయి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది నేను చేశాను, మీటింగ్ లో అరుస్తున్నాడా, నేను చేసా, అబ్బాయి అదేంటి అంతలా ఎవరు చేస్తారు అని రకరకాలుగా కామెంట్ చేస్తున్నాడు. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు మట్టుకు నేను చేశాను అన్నది ఈ నోట్లోంచి వచ్చింది. ఆ రోజు 1980 అనుకుంటానండి, అది 81. అప్పుల్లో ప్యాంప్లెట్ ఉండేది ఏంటంటే అదే ఇది ఏ మీ కోసమా అన్న ప్యాంప్లెట్. దాంట్లో సో ఏంటంటే ఆ ప్యాంప్లెట్లు ఏముంటాయంటే ఒక 12 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. ఆ 12 క్వశ్చన్లుని
ఆన్సర్ చేసుకుంటే దాంట్లో సుమారుగా 2 అంతులు 3 అంతుల్లో 2 అంతులు వచ్చినాయి. అది కూడా ఏంటి, నీకు ఎప్పుడైనా ఇల్లు పోయిందా అంటే నాకు ఇల్లే లేదు, ఇల్లు ఎలా పోతే. సో ఆ క్వశ్చన్ నో. నువ్వు ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ తాగుతావు అంటే మరి నేను నైట్ పని చేస్తాను, మార్నింగ్ తాగటం తప్పే ఉంది, అది నో. అలాగా ఈయన సమర్థించుకున్నాక కూడా 2.5 వస్తే ఏ టెస్ట్లో అయినా 70% రావాలి, దీంట్లో 70% కంటే తక్కువ వచ్చింది, సో నేను దీంట్లో ఫెయిల్ అయిపోయాను అంటే కింద రాసి ఉంది 2 వస్తే ఒకవేళ మీరు ఆల్కహాలిక్ అవ్వచ్చు, 3 కంటే ఎక్కువ వస్తే మీరు ఆల్కహాలిక్ అని. ఏంటి అది చదివి ఇమీడియట్ గా ఈయన తెచ్చిన ఆయన జాక్ అని ఉంటాడు. జాక్ ని అడిగాడు, ఏంటయ్యా నువ్వు నన్ను ఆల్కహాలిక్ అనుకుంటున్నా అంటే జాక్ ఒకటే చెప్పాడు, అది నేను చెప్పే ఆన్సర్ కాదు, నీకు నువ్వే చెప్పాలి, ఓ పని చేయి, ఓ 4-5 మీటింగ్లకు రా తెలుస్తుంది. మీటింగ్లకి రావటం మొదలు పెట్టాడు, కానీ ఈయనకి ఏంటంటే మీటింగ్ స్టార్ట్ అవగానే న్యూస్ పేపర్తో వచ్చాడు, కాఫీ కప్పులు కాఫీ తాగేవాడు. మీటింగ్ స్టార్ట్ అవగానే న్యూస్ పేపర్ మూసుకుని సంకలో పెట్టుకుని కాఫీ అయిపోయిందని చెప్పి పాడేసి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈయన ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉండేదంటే అప్పుడులో మీటింగ్లు సరిగ్గా అటెండ్ అవ్వకపోవటం, స్పాన్సర్ లేకపోవటం, స్టెప్స్ లేకపోవటం, సో ఏదో నాంబర్స్ అదే ఏంటంటే ఏదో మళ్ళీ సూపర్గా కూడా ఉండకపోవటం, సూపర్గా ఉండలేకపోయాడు, సూపర్గా ఉందా ఏదో నామకే వాస్తే అదే ఏంటంటే ఏదో చేస్తున్నావు అంటూ అదే రమ్మన్నాడు కానీ 4-5 మీటింగ్లకి అన్నట్టు చేసాడు అనమాట. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks, Karthik. So that went on for 3 years. I would occasionally go to a meeting. I wouldn't stay sober. And I just didn't understand this thing. And then I had something really odd happen. I at one point decided to go to a meeting, and as I got ready to drive up to the place, this girl that I knew stopped by my place. And this was back when discos were still popular in the United States. And she said, we haven't seen you up at Lighthouse Limited for a long time. And the girls and I are wondering how you're doing. Could you stop by this evening? I said, well, I've got this thing I got to go to. And they said, can you just stop by for 5 minutes? And so I decided to stop at this nightclub on the way to the AA meeting. And I walked into the place, and they all said, please watch our purses. And they ran down to the dance floor to dance. And I tried to call a waitress over and couldn't get one. And I went up to the bar and I said, I'd like a Perrier water and lime. And the guy said, I'm sorry, we don't serve that here, sir. I said, fine, F you, give me a bourbon and Coke. And just that quickly, I was drinking. And as I was getting ready to down my third drink, I was standing up to go punch a man in the face. And for the first time, my alcoholism scared me. I had gone into that place with absolutely no intention of drinking. I was going to stay 5 minutes, and then I was going to go to an AA meeting. And there I was getting ready to get into yet another bar fight. Well, what I did was I left that bar and I immediately went to the AA clubhouse. Now, the clubhouse had what's called a 24-hour rule. The idea was that you were supposed to be sober 24 hours before you came in to that clubhouse. Now, they didn't really enforce that rule, but they had it so that if you were an unruly drunk, they had grounds to throw your butt out. I went and nobody said a word, and they let me sit and quietly listen to that meeting. But that was when my alcoholism finally scared me. So I had stayed sober for just under 90 days and went out, just under 60 days and went out, just under 30 days and went back out. Then I just couldn't stay sober at all, and I went all the way back out. My last drink was on New Year's Eve of January. It was January, New Year's Eve, leading up to January 1st of 83. I was still drinking
in the early morning hours of January 1st. So I count my first day sober as January 2nd. But I had, then I had something remarkable happen for me. I didn't have a drink or a drug for 4.5 months. It was April 15th of 1983. Now, I believe that this was my higher power doing something for me which I could not do for myself. And I believe my higher power did this for me so I could make a sober-minded decision. Karthik, if you'd like to translate. షూర్ వన్ సెకండ్. సో ఈయన ఏంటంటే అండి, మామూలుగా ఒక రోజు ఇలాగే తాగుడు ఆపలేకుండా ఉంటున్నారు, వెళ్తున్నారు ఏదో వెళ్ళాలి కదా అని చెప్పి సరిగ్గా మీటింగ్లు కూడా చేయట్లేదు. ఓ రోజు మీటింగ్కి వెళ్దాం అని చెప్పి బయలుదేరితే ఓ చోట ఆగారు. ఏంటంటే సరే ఓ 3 నిమిషాలు ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దాం అని చెప్పి లోపలికి వెళ్తే అక్కడ బార్ ఉంటే ఒక నిమ్మకాయ రసం అంటే ఆయన ఇక్కడ అలాంటి మేము ఇవ్వము అని చెప్పి అన్నారు. అంటే సరే అయితే అని చెప్పి విస్కీ, అదే బర్బన్ అంటే విస్కీ లాంటి అది ఆర్డర్ చేసేసి తాగటం మొదలుపెట్టేసి. సో నేను అసలు లోపలికి నేను తాగాలన్న ఉద్దేశంతో వెళ్ళలేదు, ఒకరి కోసం అక్కడ వెయిట్ చేయడానికి వెళ్ళాను. వెళ్ళినా సరే ఒక 3 నిమిషాల్లో నేను మొత్తం అంతా మారిపోయింది. నేను తాగుడు తాగేశాను. 3వ డ్రింక్ కల్లా ఏంటంటే నేను ఇంకొకరు కొట్టడానికి బయలుదేరితే అప్పుడు ఈయనకి తాగుబోతానం కనిపించింది. దాని యొక్క భయంకరమైన పరిణామాలు ఈయన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి. అయినా దాని తర్వాత కూడా ఒకసారి 5 నెలలు, అదే 6 నెలలు, ఒకసారి 4 నెలలు సూపర్గా ఉన్నాడు తప్ప సూపర్గా ఉండలేకపోయాడు. సూపర్గా ఉండలేకపోయి ఈయన మొత్తానికి 1983లో జనవరి 2 నుంచి కొంచెం ఏంటంటే కాస్త అదే జనవరి 7 అనుకుంటాను, 7 నుంచి ఈయన సోబర్గా ఉండటం ఆటోమేటిక్గా మొదలైంది. అప్పటికి మార్చి దాకానో ఎప్పుడు దాకానో సూపర్గా ఉన్నాడు ఆయన. ఇది కేవలం దైవశక్తితో అయిందని నేను ఈరోజు నమ్ముతాను. ఎందుకంటే నాకు నేనుగా సూపర్గా ఉండలేకపోతున్నాను. అలాంటి సమయంలో నాకు తెలియకుండానే నేను సోబర్ అవటం జరిగింది నాకు అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So it's April 15th, and I remember the date because that's tax day here in the United States. That's when our federal taxes are due. But it got to be about 5:30 on April 15th, and I'm sitting at my table at my apartment, and I'm absolutely miserable. At this point, I am 4.5 months without any alcohol. You talk about being a dry drunk. I mean, I was like burnt toast. I was so dry. I was totally miserable, and I was sitting there and I was contemplating suicide. And I was trying to think of the various ways that I could kill myself that it would not be obvious. And as I sat there, I tried to do something for the first time in my life that I'd never done before. You see, I did not grow up in a religious home. I had had no religious training or instruction as a youngster. But I tried to do something that I had never done. I tried to pray for the first time in my life without cutting a deal. And I remember saying, God, I don't care what I have to do. I'll go live under a bridge. Please just make me happy. And it was like somebody was sitting in the chair next to me and turned to me and spoke directly into my ear and said, Wayne, go back to AA. Now, that was at 5:30 in the evening. And I fought with that for the next 5.5 hours. And at 11 o'clock at night, I picked up the phone, and there had been one person I had stayed in touch with that I had met in AA. It's this guy named Gary. And I picked up the phone and I called Gary. And I said, Gary,
I need to come back to AA. And I need a sponsor, and I want you to be my sponsor. And I think I need to do it AA's way. Now, I didn't realize it at the time, but I was admitting step one. I'm powerless over alcohol. My life's unmanageable. I was admitting step two. There is a power greater than myself that can restore me to sanity. Now, for me, that was not a supernatural being. It was the people I'd met in AA were happy son of guns. They had something going. I believed in AA must work. It was my higher power at that time. And I apparently was doing step three. I was willing to do it AA's way. I was going to turn my will and my life over to the care of this higher power. So Gary said, I'll meet you at this meeting tomorrow night. He told me where to go. He told me what time to be there. I got there early, like he instructed me to. I walked in. It was a young people in AA meeting in Cincinnati, Ohio, and it was a good sized meeting. This meeting averaged 300 to 350 people every Monday night. It filled a high school auditorium. And I walked in, and there were all of these young folks. And I was 24 at this time. And this was a good thing for me because I never thought I'd see 25. All my life, I never thought I'd live past 25. I go in, and this guy comes walking up from the front of the room, and he says, "Hi, I'm Bob." And he shakes my hand. He says, "Are you new?" And I said, "Well, yeah, this Gary guy." And he said, "Well, here, come with me." And you know what he did? He took me down. He walked me down the aisle, and he sets me down where? In that front damn row again. And they had that meeting. And you know what? I'd hear that gym door open, and I'd turn and look to see if it was Gary. Gary never made it to that darn meeting. I got real mad about that at the time. But as soon as the meeting was over, now at the time, everything in my life was out of control. I weighed 365 pounds. I was not getting a lot of, what shall we say, positive female attention in my life. Okay. But these three girls all walked up to me, and one was just prettier than the next one. And they each walked up and they wrapped their arms around me, and they gave me a big hug. It wasn't one of these lean over, pat you on the shoulder kind of hugs. It was a full body hug. And they said, "Keep coming back." And I thought, by God, I will. You see, I don't frankly care what gets you into AA. I don't care what keeps you in AA. I just care that you find out you don't leave before the miracle happens. Karthik, did you want to translate? Yeah, sure. సో ఈయన ఏంటంటే ఇంకా గుర్తుందండి, ఏప్రిల్ 15వ తారీఖు సోబర్గా ఉన్నారు, కానీ ట్యాక్స్లు అవి కట్టేది తేదీ అందుకని గుర్తుంది ఆయనకి. దాదాపుగా ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకుందాం అన్న స్థితికోణంలో ఉన్నారు. దరిద్రంగా ఉంది జీవితం, అన్ని స్థితికి వచ్చారు. ఆ టైంలోనే మొదటిసారి ఆయన జీవితంలో, ఎందుకంటే వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా మతంలో ఏం పెంచలేదు, ఈయనకి దేవుడు ప్రార్థన ఏం తెలియదు. మొదటిసారి దేవుడికి ప్రార్థన ఏంటంటే, మొదటిసారి ఏమి కోరుకోకుండా దేవుడిని తిరిగి ప్రార్థన ఏం చేశాడంటే, దేవుడా నన్ను ఈ పరిస్థితి నుంచి నువ్వే బయటపడి, నువ్వు ఏం చేయమంటే అది చేస్తా, ఎక్కడ వెళ్ళమంటే అక్కడ చేస్తా. మొదటిసారి ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయనకు ఫోన్ వచ్చింది, గ్యారీ అని. గ్యారీకి ఇమీడియట్ గా ఏమన్నా, నాకు సహాయం కావాలి, నువ్వు నా స్పాన్సర్ గా ఉండు అంటే, అప్పుడు గ్యారీ, సరే ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళు అన్నాడు. మీటింగ్ ఉంది వెళ్ళు అంటే, సరే మీటింగ్కి వెళ్దాం అని చెప్పి ఈయన వెళ్దాం అని చెప్పి వెళ్తే, అక్కడ మళ్ళీ మొదటి రోజులోనే కూర్చోబెట్టారు. కాబట్టి ఈ రోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమనిపించింది అంటే, మొదటి 2 సోపానాలు అక్కడే అయినాయి నాకు. మొదటి సోపానం ఏంటంటే, నా వల్ల కావట్లేదు,
నాకు ఇంకొక సహాయం కావాలి. నా జీవితం అలాగా అస్తవ్యస్తం అయింది కాబట్టి నా జీవితాన్ని అంతం చేసుకుందాం అనుకున్న ఆలోచనలో ఉన్నా. నా వల్ల కావట్లేదు. ఆ మొదటి సోపానం అక్కడ అయింది. దాని తర్వాత ప్రార్థనతోటి ఇంకొక నాకంటే ఉన్నతమైన శక్తి అడగటం నా రెండో సోపానం అయ్యింది, నాకు తెలియకుండానే. అప్పుడు నేను ఆ మీటింగ్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే, నాకు అప్పుడు సుమారుగా 200 కేజీల దాకా ఉండేవాడు, 180 కేజీల దాకా. అంత బరువులో నాకు పెద్దగా మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, పెద్దగా అమ్మాయిలు అది నన్ను పట్టించుకోరు అనుకుని అన్న సున్నితంగా చెప్పారు ఆ విషయం. కాకపోతే ఏ మీటింగ్కి వెళ్తే 3 అమ్మాయిలు ఉన్నారు. 3 ఒకళ్ళకి మించిన ఒకళ్ళు అందగత్తి. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు చరసాలను ఇచ్చారు. అది కూడా ఏదో పైన కాదు, ఫుల్ ఏంటంటే వాళ్ళ బాడీ ఇలా ఈయన బాడీ హద్దుకొని ఇచ్చే హగ్గులు ఇచ్చి కూర్చోబెట్టారు. మళ్ళీ ఎక్కడ కూర్చోబెట్టారు? ఆ ఫ్రంట్ రోల్లోనే అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. So Gary started to take me through the book and through the steps, and he had me write down all those times when I drank, when I either didn't intend to or more than I intended to, and ways that it made my life unmanageable. And he had me write that down, and he had me fold that piece of paper up after I shared it with you and put it in my wallet. And he told me, I want you to carry that with you. And if you want to drink and you can't reach me, what you're supposed to do is pull that out of your wallet and read that and ask yourself one question: do I want that back? And then he had me go through step 2 formally with him. Was there a power greater than myself that could restore me to sanity? And I told him there was. And he told me to try to describe how I would want my higher power to be. Remember, I didn't know who this higher power might be. I didn't know if this was a 40-foot tall sky wizard sitting in a big chair somewhere up in space that had a long beard, or if it was a cosmic consciousness, or if its name was Bob. I had no clue. But I knew I didn't know it, and I couldn't see it, feel it, touch it, and therefore I didn't trust it. And this was the biggest struggle I had. I fought with this for 3 weeks. And finally, Gary said, I don't know if it will help you, but now at this point, we had gone through the chapter, We Agnostics. We had gone through the second appendix at the back of the book. And I had all kinds of intellectual understanding from AA's point of view, but I had no deep understanding in my heart. And he said, let me tell you who my higher power is. He says, my higher power is my benevolent creator. By benevolent, I mean my higher power is my friend and has my best interest at heart. And as my creator knows more about me than I know about myself. He said, if it'll help, you can borrow my higher power. And we talked about the idea that all I had to do was be willing to become willing to turn my will and my life over to the care of this higher power. And so I decided to borrow Gary's higher power. And miraculous things happened for me at that time. Go ahead with the translation if you'd like, Karthik. Thank you so much. So ఈయన ఏంటంటే గ్యారీని కలిపి బిగ్ బుక్ చదవటం జరిగిందండి. చదువుతూ అలాగే మొదటి సోపానం ద్వారా తీసుకెళ్తే అది సులువుగానే ఒప్పుకోవటం జరిగింది. ఈయన రెండో సోపానానికి వచ్చేసరికి, నువ్వు ఇంకొక ఉన్నత శక్తి ఉందని నమ్ముతావా? ఉన్నదని నమ్ముతావా అంటే, నాకు అసలు ఉన్నత శక్తి ఎవరో నాకు తెలీదు, పైనుండే
పైనుండి ఒక మనల్ని అందరినీ శాసించి ఒకళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, లేకపోతే అతని పేరు టామా ఏంటి నాకు అసలు ఏది తెలియదు. ఎవరు ఈ ఉన్నత శక్తి, అసలు ఉన్నత శక్తి ఏంటి అన్నది అసలు నాకు ఏం తెలియదు. సో నాకు తెలియదు కాబట్టి నాకు నమ్మలేకపోయాను. దీని గురించి నేను కొంచెం మొదట్లో కష్టపడ్డాను 3 వారాలు. అంతా బుక్ చదివించాను, అదే చదివాను. ఏంటి దేవుడి మీద దేవుడు లేడు అని నమ్మేవారు అన్న చాప్టర్ చదివాను. అపెండిక్స్ 2 చదివాను. అపెండిక్స్ 2 కూడా చదివాను. కాకపోతే ఇదంతా బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ నాకు ఆ ఫీలింగ్ రావట్లేదు. ఇదంతా తెలివితేటలు తోటి ఏర్పట్టించుకున్న జ్ఞానం వచ్చింది కానీ నాకు ఆ ఫీలింగ్ రావట్లేదు. అప్పుడు గ్యారీ ఒకటే అన్నాడు, నువ్వు పని చేస్తాను, నా హయ్యర్ పవర్ ఎవరో నీకు చెప్తాను. నా హయ్యర్ పవర్ ప్రేమమూర్తి అయిన నన్ను సృష్టించిన ఒక సృష్టికర్త ఎప్పుడు నాకు ఫ్రెండే. నా మంచి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, ఎప్పుడు నా వెనకాల ఉంటాడు. అలాంటి కావాలంటే కొన్ని రోజులు నా హయ్యర్ పవర్ ను అప్పుగా తీసుకో, నీ హయ్యర్ పవర్ నీకు దొరికేదా అని క్యారీ చెప్పటం నాతోటి జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. You see, my impression of this higher power initially was I was afraid of it. I thought I was going to have to go be the next Billy Graham and go live in a mud hut in Africa and eat bugs. And I got to tell you, I'm not a mud hut living, bug eating kind of guy. You know, I thought I was going to have to be some kind of missionary or very religious, and that didn't appeal to me. And we went back through Appendix 2, the spiritual experience, because I kind of thought it had to be one of these big, dramatic, God intervening in the middle of my life kind of things. You know, like a pillar of flame or a burning bush with a voice coming out of it. Because as I had read in Bill's story and all, it seemed so dramatic. And Gary started pointing out things to me like what it says here in a spiritual experience. The terms spiritual experience and spiritual awakening are used many times in this book, which upon careful reading shows the personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism has manifested itself among us in many different forms. He said that's the definition of a spiritual experience. It's that personality change active in your life. Karthik, go ahead. Sure. సో ఏంటంటే ఈయన ఈ హయ్యర్ పవర్ ఇవన్నీ ఉన్నత శక్తి వీటి గురించి విన్నప్పుడు ఆయన అదే ఏదో అడవులకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ వేరే దేశం వెళ్ళిపోయి ఒక గుడిసెలో ఉండి చిన్న చిన్న పురుగులు అయితే తింటున్నాం, లేకపోతే అలాగా ఏంటేమో నేనైతే అలాంటి కదా బాబు, గుడిసెలో ఉండి అయ్యి ఆకులు అలంలో పురుగులు తింటూ బతకలేను నేను అన్న ఉద్దేశంలో ఉంటే, అప్పుడు ఈ చాప్టర్ లో అదే ఈ అపెండిక్స్ లాస్ట్ లో ఉంటుందండి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం, అదే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు అపెండిక్స్ పేరు. దాంట్లో ఉంది అసలు ఏంటి అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉన్న మేల్కొల్పు ఏంటంటే నాలో మార్పులు రావాలి, నా మానసిక పరిస్థితిలో మార్పులు రావాలి, ఒక ఎంటైర్ సైకిక్ చేంజ్ అన్నమాట. దాన్ని ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కింద పేర్కొన్నా, అంతే తప్ప నేను ఏదో వెళ్ళి ఆకులు అనలు తినక్కర్లా. ప్లీజ్. And then he pointed out to me, he said, look at the next paragraph. He says, yet it is true that our first printing gave many readers the impression that these personality changes or religious experiences must be in the nature of sudden and spectacular upheavals. Happily for everyone, this conclusion is erroneous. And then he pointed out a line in the next paragraph.
It was not our intention to create such an impression. And then he went on with the next paragraph. Such transformations, though frequent, are by no means the rule. Most experiences are what are called the educational variety. They develop slowly over time. Quite often, friends of the newcomers are aware of the difference before he is himself. And I've actually had that happen in my life. I remember walking down the street with my sister at lunchtime one time, early in my sobriety. We're walking towards a park, and she said, I don't know what's happened to you. All growing up, you were the biggest jerk I ever knew. And recently, you've become a pretty nice guy. What has happened to you? Go ahead, Karthik. Sure. చదివారు ఏమనంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం నెలకొల్పు అంటే మీలో ఈ తేడాలు మీలో మార్పు జరుగుతుంది కదా, అది ఒకేసారి జరగాల్సిన ఏదో లైట్నింగ్ వచ్చేసి ఒకేసారి జరగాల్సిన అవసరం లేదు, మెల్లిమెల్లిగా కూడా జరుగుద్ది. దీన్నే ఎడ్యుకేషనల్ వెరైటీ అంటారు. సో ఈ మార్పు చేరుకోవడానికి ఏదో ఇదైపోయి మెరుపులు కురిసేసి ఒకేసారి అవ్వక్కర్లేదు, మెల్లిమెల్లిగా అవుతుంది. సో ఒక రోజు నేను పార్కింగ్ లాట్ లో నా చెల్లెలు నన్ను కలిసి, నాకు తెలిసి అందరికంటే పెద్ద పెద్దగా ఏంటంటే తట్టుకోలేనోడివి నువ్వే, అలాంటిది నీలో ఏదో మార్పు వచ్చింది ఈ మధ్యన అని అంటం జరిగింది అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో. And then at the bottom of the page in the English version says, with few exceptions, our members find that they have tapped an unsuspected inner resource, which they presently identify with their own conception of a power greater than themselves. And then here was a big important one for me. Most of us think this awareness of a power greater than ourselves is the essence of a spiritual experience, God consciousness. And this has been my experience. You know, I thought that this higher power thing was going to be a big religious cult-like experience that was just going to rule and take me in directions that I didn't want to go. And that's not been what has happened for me. My higher power has been very gracious to me. My higher power has done for me so many things that I could not do for myself. As I go through the book and the steps, I see that every single step has promises associated with it. You know, we think many times of what are commonly called the 9th step promises. And it says these always happen, sometimes quickly, sometimes slowly, if we're willing to work for them, if we're willing to do the work. You know, I'm a happy man today. I was miserable when I came in here. I like who I am today. I despised myself before. I'm a man who I know I have good character. And I knew before I was a total untrustworthy person, that if you really knew who I really was, you wouldn't like me very much before, you know. And I know that I'm not the one that changed all these character traits. As we talk about our character defects in steps 6 and 7, I'm not the one that fixed them. My higher power is. Go ahead, Karthik. Okay. Let me switch on my video. Yeah. So, ఆయన ఏమంటున్నారంటే బేసిక్గా ఈయన అపెండిక్స్ నుంచి చదివారండి. అపెండిక్స్ లో ఏముంటుందంటే
ఈ మార్పులు జరిగేటప్పుడు మనందరికీ కూడా తెలియని శక్తి ఒకటితోటి పరిచయం అవుతుంది, మన లోపడే ఉంటుంది. ఆ శక్తినే మనం దేవుడు, గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే దైవ శక్తితోటి పరిచయం అన్నట్టు అవుతుంది. ఈ శక్తి మీదే మనం ఆధారపడతాం. ఈ శక్తి నాకేమీ ఒకేసారి రాలేదు, నాలో మార్పులు కూడా ఒకేసారి రాలేదు, ఇవన్నీ మెల్లిమెల్లిగా వచ్చినాయి. అండ్ ఏమీ మెరుపులు జరగలేదు. నాలో నా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు మారడానికి మటుకు నాకు ఈ రోజు తెలుసు, నేను కాదు కారణం, అది ఒక ఉన్నత శక్తే మార్చింది నన్ను అని నాకు ఈ రోజు తెలుసు అని ఈయన చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Gary showed me what it said here. Any alcoholic capable of honestly facing his problems in the light of our experience can recover, provided he does not close his mind to all spiritual concepts. Let me double underline the word provided. He can only be defeated by an attitude of intolerance or belligerent denial. Now, I don't know about the rest of you, but there have been a lot of times in my life where I've not just been in denial, I've been in belligerent denial, where I didn't care what the facts were. If it didn't suit me, I didn't want to believe it. I just wanted to deny the possibility of it. He said, we find that no one need have difficulty with the spirituality of the program. Willingness, honesty, and open-mindedness are the essentials of recovery, but they are indispensable. Gary told me that's truly how it works, that honesty, that open-mindedness, that willingness. And then he talked about, he said, a bar against all information is contempt prior to investigation. And I got to tell you, I end up going back to that second appendix frequently, because that second appendix on the spiritual awakening, it helped allay my fears. It helped me to understand the true importance of being more open-minded. I mean, before I would think, oh, these religious people are crazy. They're closed-minded. You hear about this particular individual that claims one thing and acts another way and all. And it's like, you know what? Those are the failings of individuals. They're not the failings of this higher power. At least they're not the failings of my higher power. Now, I don't know who your higher power is. And I believe that is a private matter between you and your higher power. And I have no right to judge you and your higher power, but you also have no right to judge me and mine. I'm comfortable with my higher power today. My higher power likes me. My higher power approves of me. My higher power continues to help me and to nudge me in the right direction. And I guess I could call my higher power the God of my misunderstanding, because the longer I'm clean and sober, the more I know I don't know the answers, and it's okay. I want to thank you for letting me share today. I appreciate the graciousness of each and every one of you, and may your higher power bless you and keep you and help you to stay sober as my higher power has mine. Thank you. Thank you. Let me translate that. So, excuse me. సో ఇది ఏంటంటే, నేను ఇది పని చేస్తేనే నాకు ఇది వస్తుందండి. ఇక మన 9వ సోపానం ప్రామిసుల్లో కూడా, వాగ్దానాల్లో, మీరు పని చేస్తే నెరవేరుతారు. నేను పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. సో అప్పుడే ఇది పని చేయటం మొదలు పెడుతుంది. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ కూడా ఒక వాక్యం ఉంది, ప్రొవైడెడ్ డస్ నాట్ క్లోజ్ హిస్ మైండ్ టు ఆల్ స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే మీకు ఈ హయ్యర్ పవర్ దొరుకుతుంది. ప్రొవైడెడ్ అంటే ఎప్పుడు
మీరు మొత్తం ఎన్ని ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలకి మీ క్లోజ్ మైండ్ తోటి మీ బుర్రను మూసేయకుండా ఉంటే అప్పుడు దొరుకుతాడు. ఇది ఒకవేళ మీకు ఇవన్నీ ప్రాబ్లంగా ఉన్నా విల్లింగ్నెస్, ఆనెస్టీ, ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ మటుకు ఖచ్చితంగా మీకు ఉండాల్సిందే. ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ రికవరీ ఏంటంటే అది అదే ఇష్టత, చెయ్యాలన్న ఇష్టత, నిజాయితీ, ఓపెన్ మైండ్. ఓపెన్ మైండ్ అంటే ఏంటి? మనం ట్రై చేయకుండానే జరగదు అని చెప్పకూడదు. మనం ట్రై చేయడానికి సిద్ధత, ఏమో ఇది కరెక్ట్ ఏమో అని. దాని తర్వాత అదే పేజ్లో గ్యారీ గారి స్పాన్సర్ చదివి చెప్పింది కూడా ఏంటంటే ఎవరైతే ట్రై చేయకుండానే జరగదు అంటారో వాళ్ళే ఎప్పటికీ అజ్ఞానంలో ఉండిపోతారు అని ఒక హర్బర్ట్ స్పెన్సర్ది వాక్యం ఉంది అక్కడ. అందుకనే నేను అలాగా ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఈరోజు అంటే ఎవరి హయ్యర్ పవర్ వాళ్ళదండి. నేను ఎవరి హయ్యర్ పవర్ని నాకు జడ్జ్ చేయడానికి హక్కు లేదు, వేయాలో కామెంట్ చేయడానికి హక్కు లేదు, నాకు ఎటువంటి హక్కు లేదు. నా హయ్యర్ పవర్ మటుకు నాకు ఉన్నాడు ఈరోజు. ఆ హయ్యర్ పవర్ ద్వారానే నేను బతుకుతున్నాను. నా హయ్యర్ పవర్ ఒక ప్రేమమూర్తి, ఒక ఫ్రెండ్. ఈ రోజుకి నన్ను కరెక్ట్ మార్గంలో తోస్తూ ఉంటాడు, చిన్నగా ఏదితో తోసినట్టు. నన్ను పిలిచి షేరింగ్ ఇచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞుని అని చెప్తూ ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. సో ఇప్పుడు నేను కూడా ఈ మీటింగ్ రికార్డింగ్ పాజ్ చేయటం జరుగుద్ది. దాని తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. All right, Gary. Let's